All right. Kansubira muli bulungi bannange. It's been a while, I know. But I'm off na work. But I think it's worth it. Wanga mbadde nga ntegeka. I think I've been in my what? Mbadde mu gundi zange. Ngayo mukimanyi tuli mu ntegeka za conference. But all in all, nabagamba tukyeyongerayo mu maaso ne shirt patterns. Tukyakola ki? Tukyagenda mu maaso ne shirt patterns. But today, njagala muzikiriza tunyoke ku tuyita harmonic patterns. Harmonic patterns. Eki tugenda kusoma ku harmonic patterns. Ze ziriwa. Zino patterns nakunyonyola ku Fibonacci. Nakunyonyola ku ki? Ku Fibonacci. But before nga sinaba nazibawo, njagala tusooke tuyige osettinga Fibonacci yaffe yiino ngitaddeko. Eyange nalina gisettinga ng'eriko 50% retracement level, 1% ne 0% retracement level. But today, njagala olaba wano nkwata hano ku settings. Ngenda ku settings, ngende ku visibility. Nguddewo style, coordinates. Mubiraba bulungi. Kati gwe genda hano ku style, osettinge 0% girekeewo, 38% girekeewo, 61% retracement level giteekeko, ojje ne ku 78% retracement level, kozi ne 23 nayo giteekeko. Kubanga harmonic patterns zikolera ku Fib oba Fibonacci retracements. Are you getting me? Fibonacci what? Fibonacci retracements. So, no byonna. Let me just highlight about these patterns. Tugenda tandika na gye tuyita Gartley pattern. Gartley pattern. Zino harmonic patterns, remember, zikolera ku Fibonacci retracement. Tudde ku kye tuyita crab pattern. Crab pattern. Waliwo gye tuyita butterfly pattern. Endala tugenda giyita shark pattern. Tuva ku shark pattern, tusembyeyo bat pattern. Sinti buli kaseera tugenda bawa bingi, no wabeerawo eby'omugaso ebisingamu mu byonna byonna by'oba okozesa. Endaba zino eno ze zijja okukolera obulungi. Zino pattern zize nkuwadde. Gartley, crab, butterfly, shark pattern, bat pattern. Bat oba ke kawundo. Shark mugimanyi ekyo ekyennyanja eky'omu mazzi. Shark ekiwojjolo, butterfly, crab enjaba. Oba yenjaba. It's called a crab. Gartley ekyo yo simanyi. Byamazima. Nenga zino patterns ngawe nkunyonyodde zikolera ku Fibonacci retracement levels. And by default zitandika na letter oba letter eno X, A, B, C, D. In most cases zibeera ne bullish version ne bearish version. Nga ku point D wootuukira ku point D ng'omaze drawinga pattern eno, point D eyo yebeera entry. Asubire mu kitegeera bulungi. Point D by default yebeera entry yo. Muntegeera bulungi. Point D yebeera entry.
point D nkiddamu yebeera entry. Bw'oba tewategeera kozesa Fibonacci, please and please and please ddamu olabe videos ezasooka oyige engeri gy'okubaako Fibonacci, ate olina n'okuyiga engeri gye tukubamu Fibonacci eyo. Alright, all in all, bino kampiza wano eno nkulage engeri gye tugenda okikolamu. Tugambe tukubeeyo something like a pattern, just nkulage pattern zizina tugenda zikuba zitya. Let's get our line. Tugambe from here to here. By default, point yesooka erina kubeera point X. Eno point yesooka eno erina kubeera X, the starting point. Njagala mufune bulungi. The starting point has to be point X. Okay? It has to be what? It has to be point X. Then, from X to A, by default, it has to be 100% ku Fibonacci. Okay? Ku Fibonacci, erina kubeera 100%. Ekitegeeza, okufuna B, retracement level zirina kubeera between A ne X. Kati katugambe nti okufuna B, kubanga mbagambye buli kimu tugenda kukozesa nga Fibonacci. Okay? Buli kimu kya kukozesa neno Fibonacci. Tugambe okufuna point B, olina okufuna 50% retracement level ku Fibonacci. Kitegeeza gwe nafuna Fibonacci yaffe yino tugikubeeko. %50 eriwa? Iyo tugikubyeko 50%. Maida waneno mukyetegereza bulungi nti woba nti kati waneeno like we are going up, tugenda waggulu, 1% ebeera waggulu, 0% nebeera wansi. Okay? Okay. Kati tugenda funa line yaffe tukube tugenda ku 50% okufuna point B. From there to here. That's our point B. Fibonacci ngenda gideletingako point B. So point B. Excuse me. Eyo point yaffe B. Kati tulina okufuna point C. Why? Because I told you D is entry. C. Ne batugamba nti get 38% eya A to B. Ekitegeeza Fibonacci eno gye nkubye from here tetugenda gikozesa, no, tugenda draggingako Fibonacci mpya okuva wano paka wano. Okay? 38% retracement level of A to B. Iyo mugiraba kyekiba kiddako ngenda kuva wano paka wano. That's our 38% retracement level. Era eno Fibonacci ngenda gideletingako. To get what? To get C.
to get C. Then to get D, ne batugamba nti okufuna point D, which is our entry, ne batugamba nti get 78% retracement level of A to X. Thank you. Njja giflippinga. Wano nino giflippinga ekubwewo bulungi. Thank you. What is our 78%? It's here. This is point D. Which means D will be our entry. Okola ki? Ogenda waggulu. Mwafuna bulungi. Eyo pattern. Kati katugambeko, waneno oja neno waliwo ze tuyita simanyi X ABCD pattern. Yes, this is it. This is point X, A, B, C, D. Sigimanyi linnya because sigibawadde, but just mbagerezaamu nga bwekiri. Bawe kigenda okubeera. How it's supposed to be done. Kyembagerezaamu. Take profit ye esooka ebeera ku point C. Bullish version. Example ngibaweredde mu bullish version. Funa bulungi. So mu byonna byonna by'okola olina okumastalinga Fibonacci. Olina okukola ki? You have to master these retracement levels. I mean the Fibonaccis. Okay? Ekyo olina okitegeera. Ekya Fibonacci kino. So with all that, ndowooza munzikirize. Eno lesson ngikomye wano eno. We start up with an